But the issue of Mr. Frank Gashumba and the personal attacks of him, because if you attack at the head of the institution, you are attacking the entire institution. Mwenjagala okubabulira government eno gye tukoleramu ekigenda okugisuula oba ekigigezaako okugisuula kiri munda mu yo tekiriko. The opposition is within. Now, President bwe yali akola statement ekyakwanzi mu retreat y'abaka ba member of parliament yayogera ku kigambo kye bayita self seekers. Did you go deep to understand it? We are not going to tolerate any more kind of indiscipline. None called for attacks. The mafialism you people are putting in NRM. Mwaba yonoonye ekibiina kyaffe. Bwana kintu bameka bwe batabalala bagenda okwanikibwa. Tewali muntu gwe basobola kwanika. Take it from me. There is no person gwe bagenda kwanika. Ekyo Hajjati Namyalo kye yabalaze ne mu court kyagenda ng'obujulizi. Tewamanya ko musango yali alobye nga yesibye ku ngombo mbuyiye. Temwagumanyako obujulizi obwo temwabulaba. Iti wali kye baanise ebyo n'ogenda mu kooti mbyebiri n'aba singa tebabitegera nga babitegera. No, let me tell you something. Every evidence that is submitted before court can be used for public consumption. Ekyo kimanyi? That document you see, it was paraded before court. Kubaga Gashumba yagamba tafuna ngako 11. Omanyi sendeze yakunganya wano mukuba t-shirt nayo manyo Olutalo kwe luva. Mukama wange kumugamba quality ya t-shirt gy'okuba si nnungi. Eyo sije twasasulira. That is not the standard we want. Namugamba gwolaki oliente lwaki ova kabuyi wange. Obubbi bwe buto tunaabukomyawo. The corruption you were talking about, those are the very corrupt people. Nze njagala Gashumba aveeyo naye muli muyita ku show kola Hajjati Namyalo tajja kujja. I will be there because I know what transpired in court. I know very well what he benefited from here. Ebyo byaddeyo n'abalimbalimba nze Gashumba ndi bulani. I don't want to go in his personal life, but it's even shaming me because I know he's a father, he has a daughter who I respect so much. I don't want to attack him at that line. Naye bwana agenda buli lwokulanga teweewa kitiibwa ng'omusajja weeweebula weka. Kati kyegamba muganda waffe Frank Gashumba kino nkwaga abuwa weddeko tula wansi weekube mu kifuba. Have a time and have a personal self-reflection. But if you think you are going to attack a multitude of a generation, the generation will attack. Muna business tumula business yo ngolanga naffe wano ku Wonders Just ku sente ntono ddala olwofu n'obukadde wa customer mulimu kigokola bulanga naffe tojja kwejjusa nkiddamu tojja kwejjusa okumanya ebisingawo tukubire ku noti 755 57 44 18 Wonders Just okuyamba kuba mutima. Ebikulunga byankizo mu nsi yatwe ne Uganda byetusimbako essira olw'ensi yatwe ne Uganda kijjukire nti n'omwesa nyine ekimuzimbisa ku kkubo kubeera kulagirirwa agangenza omulangira Joseph Kiyimba era nga leero tusinzidde wano ku kitebe kya ONC ekyambogo era nga tulina ayogerera ONC mukulu Kintu Moses mu byafaayo bya Uganda baba tayogeddwako mu byobufuzi oba mulyaza amaanyi agenda kuba nga atubuuzaako ate tube nga tweyongerayo kama nsanyusa okulaba. Kale sebo nange nesimye okuba ku mayingo ga Delta TV. Yes. Buuza kuba tulaba. Ntwala mukisa guno okubuuza kuba tulaba mwenna Bannayuganda, abantu b'omu Buganda n'abantu okwetoola Uganda yonna. Era ntwala mukisa kwekumu okwongera nange okubatuusako okulamusa okuva eri nankulu wa Office of the National Chairman omukyala Hajjati Namyalo ne jjajja w'abazzukulu His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Mpozi n'okubeebaza nti mwebale nnyo naddala okusingira ddala abavubuka koze eggwanga lino the biggest part of the population bavubuka era bw'otunuulira ensi yonna Uganda is among the 5 top countries abalina generation y'abantu abato. Ekyo nno abakiraba balowooza it's accidental but it's as a result of a big investment. Okulaba nga tulina abantu abato nga balamu, okulaba nga tulina abantu abato nga basomye, okulaba nga tulina abantu abato nga bayina eddembe. It means a lot. Wayinza okuba waliwo ebitatambula bulungi, there can be
enamba y'abasomi yeyongedde vis-a-vis the number of jobs available ebyo biri, but we are happy era twebaza Katonda. That is a success story. Why do I say so? About 20 years ago twalina deficit of a labor force that is skilled. Nga tunoonya bunoonya ani yakuguka mu mawulire, era nga abantu abasinga bakola amawulire bava Kenya, kituufu ekyo, ne bajja Uganda wano ne bakola emirimu gino gye mukola. But as of now, if I said I want journalists to line up, olaba ensenene z'abantu. I don't want to say ensenene, but I say big number of professionals abalayinize up. But how have we got to that level? Ate nga waliwo n'abatanafuna mirimu nga bazinoonya bunoonya, abalala bakyali mu institutions. Naye ekyo kyonna kikulaga how have we shifted from a problem where we had a deficit that now we have surplus. Omulala agamba abavubuka tebalina mirimu, era nga bannabyabufuzi abalimbeeyo abavubuka tebalina mirimu, but do they look where we've come from? Your point. Ekyo kitegeeza waliwo interventions okugeza, waliwo kye tuyita mass line in the national resistance movement. His Excellency atera okukyogerako the mass line, mass education, mass immunization. We have that bonna approach. But twatandika a universal primary education, people laughed. The opposition people then, they laughed and scorned off, ne bagamba Museveni byaliko bye biki. Naye omusajja ono alengera wala, yalina longo term gyatunuulira, ng'atunuulira okusoma kwali kwaba privileged families, those ones who can afford to pay and their children get educated. Naye nga mutego ekimutawanya abuuza ate abo abawejjere bano bo bagenda kubeerawo batya? Bo bagenda kubeerawo batya? Akimanyi bulungi yagenda mu lutalo, abamu baafiirwa bazadde baabwe. Akimanyi bulungi yagenda mu lutalo, ebitundu ebimu byadde emabega. Omuntu ali Kalamoja agenda kuvaayo akyakwatagane ku mutindo bannayuganda. Omuntu ali Erira, omuntu ali as far as Moyo, how are they going to get on board? Kubeera bw'ojja mu masomero agali ne Kampala ennamba esingayo olaba beeyo n'Abasudani kati y'ennamba ekyasinze n'obungi okubanga bali wano. Naye nga weebuuza omunaku atalina busobozi anaatambula atya ajje mu kibuga eri amasomero asobole okusomesa abaana be? Ne tugamba we must have strategic policies. Buli parish erina okubamu a UPE school. Every parish in Uganda, it has a UPE school. Oyinza okusanga there about 10 to 5% of parishes ezitannaba kufuna masomero, naate bw'ogeraageranya omuwendo gw'amasomero ge tulina exceeding the number of the parishes. I'm talking about government schools. Okujustifying a policy approach gye tukozesa. Bw'ogenda ku every sub county there is a secondary school for government. But tutunulira constituency level we have what we call a tertiary or vocational school which is owned by government. Singa tunulira ku private approach ntunuulidde line ya government yokka. Kati mmwe abakozeemu kasente ate namwe private gamba bali abakozeemu kasente namwe private weeri alanga alinamu omusimbi abo bo basobola okugenda mu private. Naye essira lya president is about this. Bano abawejjera bali wansi. Ekyo volaba is disturbed. Era yagamba mukama wange Hajjati Namyalo zei namwa task namugamba I want you to preach to Ugandans. Why should schools charge abaana abagenda masomero? Bwegera bwotyo mbadde ntera okulaba ku coordinator wa Greater Masaka nakeya he mulaba nyonga ali mu masomero bagambula mu masomero ag'enjawulo. Ntera nnyo okulaba status ze ngali mu masomero ag'enjawulo. Nakeya incoming woman MP Kalungu. So tugamba yajjayo minister obutajja mu kamera. Tugamba no there is competition. I don't know what the minister cha immediately, but we wish well for Nakeya. Naye kye tugamba nti amasomero gano ekigendera kyago abantu bonna basobola okusoma. Ne PTAs ne ba head teachers bo balina endowooza yaabwe nti they must charge fees. Nti omwana okujja okusoma musabe emitwalo amalala 3 n'obuuza gaki development fee, lunch, uniform. What do we need in a school? Ninakwenda nawulira mu government school head teacher yasaba 2,000 bwe kyatuka kumusomesa naye nayongeramu ne ziba 5. Imagine n'omuzadde naye wakati naye nayongera. Interesting analogy nga bakulaga level ya corruption eri mu bantu efumbekedde mu society. Nekyo tugamba this much approach tunuulidde okulabanga etumbula abantu ne bajja omuwendo gw'abayivu ne beeyongerako.
And our target is, watuba tugenda mu maaso gye tulaga, we want to reach to a level where we have big number of government funded tertiary institutions where people can get skills for free. Era yensonga lwaki olaba tulina kye tuyita presidential hubs. There are 11 across the country. Presidential hubs ezo omuntu ogendayo n'osoma nga towadde yadde 10. Bw'oyogera bw'otyo Mr. Kintu, president ayinza okuba nga agezezzaako okubeera ng'akola ebyo. Naye ku buno obudde bwe twogerera nti institutions za government ezisinga obungi zeetaddewo enguzi mu ekyasinze. Ate nga ku buno obudde bw'otunuulira enguzi mu Uganda y'emu ku nsi 31 ezikyasinze okulya enguzi. Era bakola gundi yakola assessment ngeraga nti Uganda eri ku bitundu 16 ku buli 100. Uganda Transparency ngeri ku bitundu 16 ku buli 100. 2025 Agrobarometer yavuddeyo ngeraga nti ababaka ba parliament bavudde ku bitundu 43 paka ku bitundu 49 mu kulya enguzi. Now, the issue of corruption, it is still a challenge. I personally agree to it and consent that we still have a challenge of corruption. Naye ekibuzo kyensiba nebuuza, do the people who do the corruption come from outside Uganda and they do the corruption? Still they are here in Uganda. The Ugandans. And these are the people who have been taken through our institutions. Ogendo kubasanga biba musibatai. Young people from Makerere, young people from Chambogo, young people from UCU, from Ndeje, from Munkozi. Even the religious-based institutions, they produce students who are corrupt. So we have to make a deep analysis to understand what is the root cause of this. Kubanga tuyinza okuba policies weziri. We have the anti-corruption in State House, we have the IGG, we have very tough laws when it comes to corruption. But why do we still have corruption ngacha skyrocketing? That is the question. Is in my own understanding and analysis. President atusomesa atugamba nti the household is the foundation of a nation. Bw'oba oyagala okukola eggwanga erinywevu, you must go back to the household. Tunuulira ennyumba eno kyova olaba bw'alwanyisa obwavu asinziira ku household, the household income. Singa amaka gaba nekye gayingiza munda, awo tusobola okulwanyisa obwavu. Kati amaka gano the nucleus of a country. Amaka gano fe abazadde ababeera mu maka, do we discuss about corruption with our children? Nazzikuno bakitaffe abedda nga nokuwa obwami babuuza ava mu nju yaani. Omala bbanga kigwe nga toyogedde n'abaana bo. Bino nyiza okuba mbikola naye mbuuza gwe atulaba bbanga kiri otwanga toyogedde ova ku mulimu ssaawa 4 abaana bakeera 12 vaani eba yazedda 11 12. Kati Uganda we yatuuse tidde ku Sando olina okubeerako ogendayiye. Buli lwokera ku makya Mukama n'akuwa obuvunaanyizibwa n'oba n'amaka. Liba essanyu naye buba obuvunaanyizibwa obweyongedde. Ekitegeeza olina okutunda mu puroguramu yo oteeketeeka omanye bukya bwe ŋŋenda okuzimba amaka gange. Bayibuli etugamba abakyala be bazimba amaka. Kati ebibuuzo biddayo wawasaani gw'owasizza alina obudde obwogera n'abaana. Ye gwe Semaka omulimu okuyingira n'ofuluma. Nniba kitaffe baabanga bakozi. Tutonde bajjajjaffe baali basajja bakozi. Obasanga nga ate nno bo baatabaalanga. Mu kutabaala ng'obasanga balina amaka kumpi 5. Naye nga omutindo gw'empisa buli mwana amuvaamu bagamba omwana wa gundi wanjawulo. Kyekyo tunulira kati nti nawamu abamu bakyakozesa amannya g'abazadde baabwe. Exactly. Tutuuka mu ofiisi kitulemeddewa. Bino temusuubira nti President Museveni agenda kujja mu maka gammwe ayigiriza abaana bammwe obutabba. Ekyo tekigenda kubaayo. Tosuubirayo etteeka lya gavumenti lyonna ligenda kujja mu maka go ligambe omwana wo bw'okuba kukwasa obuvunaanyizibwa omulimu gw'eggwanga leka kubba ssente za luguudo. Gw'okimanyi wano, I remember some years back, around 10 years, I was working somewhere. Naye omuntu omu yambuuza, olina okuva mu ofiisi eno nga tofunyemu mazima ddala. Nebuuza eno kyambuuza ategeeza ki? Naye nga olukolusoofa lwayogera nti bw'olaba ewayita ssente ezo zikube ku mutwe ogende nazo.
kati bwetubanga tulina behavior and characteristics of citizens who will come praise and appreciate thieves okakasa tugenda kulansa corruption kiba kizibu bwe tulina abantu ababbi nabbe sente za government the next day n'omulanga yeesimbyewo ne bamuwa obwempi nebuukenye n'abagamba nazidde naleese tulye ffenna. What kind of nonsense is that? Ne president ayinako statement yakola nti ekirungi bwe bazitwala bayinvestinga waneero. Kakati mmwe naddala abazzukulu tebannaba kutegeera musajja ono muyeekera. President Museveni bw'afuluma ng'akugambye ngenda jjinja mutegere ku lw'e Masaka. Bw'ayogera ebigambo bye sooka weetegereza okusuka ku kigambo ky'ayogera mulimu ki. Kubanga nzijukira bw'ayogera statement eyo IGG yavayo n'agamba njagala kola lifestyle audit. Si bwe gwali? Ndaba ab'amagye bajjeno jena alina ennyumba ya kawumbi ndaba jena akola bwa ndaba civil servant omulimu gwakola bamu emitwalo 4 avuga Benz yabukadde 6. Namugamba genda mpola ekirungi bayinvestinga wa kubanga president yamanya bembakanga ne badduka ne bafuluma bagenda bitolosa mu omanyi omuwendo gw'Abannayuganda abali mu kuzimba amayumba e Kenya itubamanyi n'abamu bali mu opposition yamu bwe bazibba wano bagenda bagula ebizimbe Sweden bwe bazibba wano bagula amayumba e Kenya. So waliwo tteeka liyinza kulondera abantu abo. I want to tell you waliwo obulagajjavu naye kyemmanyi security ekola ogwayo waliwo ebintu ebimu omulembe gwa jjajjaffe gwe bitajja kukola nga guliba gwaffe nga tujja kutunuulira tumanye ne ssente gy'oziteeka kubanga bwe bagamba okide clearing assets bino byonna babisuubira ogenda kubiteekamu naye weetaaga okubaayo enkola eddamu neekebera ono byataddeyo byebyo kuba bweyogera bwoti omukulu kintu ndabire ddala nga waliwo obulagajjavu nti tutegeera omuntu nti alina ekintu kino ngenda kuwa example ku bombs ezibadde zijja zibeerawo ku basirika emunyonyo nene ya Kaleerwe information abasirikale gye bavaayo nayo era wano Kaleerwe bagambye omuntu babadde bamutambulirako okumala ennaku 5 naye nga tebamukwata ku basirika era bagamba baali bamutegeddeko ne bavaayo ne information nga nibabadde asula bamanyiiwo nga na buli kimu ekimukwatako taata we y'omu ku baali bagala okwetulisiza wali ku CPS e Kampala baawe yafa kugwa butujju lwaki tulekawo space eyo. Now intelligence bweba ekola ebyayo I'm speaking this from what I learn from them and the knowledge I have about what they do. Yatera intelligence olina okubanga osomako singanga bakeera ku lunaku lwonna katugeze ne bakwata omuntu watali bujulizi bwa nkomeredde mukenyininyini mugenda kutandika obalaba. So ascertain the risks they take. Bagala nnyo okukwata omuntu with evidence. Olaba yabadde Kaleerwe wakyaliwo awakana nti yabadde suicide bomba naye senga bamukutte ne bajja ne babagamba amawulire tukutteyo waliwo abantu abagala okutulisa eggwanga mugenda gamba mutya bagala kujjawo kalulu bagala kola kino. Sometimes you need to see and understand. Era bw'oyogera bwoti omukulu kintu ebiseera ebisinga nga opposition ekwatibwa bagamba nti bali tusuubira nti kino kigenda kubeerawo kuba singa kiteeberezebwa okuba nti mukulu kintu olina ky'ogenda okukola etteeka likkiriza omusirikale osooka okuholdinga anti kati singa tusuubira nti bwana kintu bw'ava waneeno n'atambula n'agenda ayinza okuba agenze kukolagana n'abatujju basobola okuyimiriza. Kati ekintu ekyo security ascertaininga nemanya risks eziri involved ne bamanya tugenda kuvaamu na bulabe ki. Sometimes abakola operations zino security arms ezitali police nezijja nga zitracinga omuntu zijja zitracinga omuntu and they keep trailing the person because many times they are individuals. Kati ate waliwo be bamanyi nti ate bakolera mu kigroup nga bweyogerako aba opposition mulimu naffe mwenarem be bagana otambula okola enkuŋŋaana zaabwe nga bamanyi ebigendererwa bye asobola okutabangula abantu abangi ne bakosebwa lwakwamwe bwemulowooza amateeka mumanyi gakwatako bamunabamu tewali bwenaremu akeera ku makya n'akola laali n'atambula nga tayise mu mateeka ekyo tekiriyo. Amateeka fe abasooka okugagondera era ne tumala tukola omukolo gwonna katugeze nga office of the national chairman police is not notified
tetugoberedde mateeka ku notifying aba stakeholders bonna, it becomes unlawful and they can stop us. So what do we do is to follow the law. Opposition bano bakikozesa fujjo obutategeeza byakwerinda. Omanyi mwaliwo ekintu kye mutannaba kuyiga. The biggest marketeer of violence in this country, opposition gye bakozesa be bakulembeze b'opposition bennyini. Bo mulimu gwabwe bakoze batya scene, they are after the scene. Kulabisa si kulabisa, kola accountability. Omuntu akulabisa oba olina ekikyamu kyokola n'ayagala akulage nti tolina ekikyamu kyokola ki kyokola, naye kati bano bakola accountability kubanga balina abavujjirizi. Omusajja tasobola kuwa kawumbike ka $1 nga mu ggwanga toteekamu katabanguko konna. Oba tulina ekyokola oba tulina ekyomugamba kituufu. kyova olaba bo bajja ne bakola ebintu byabwe nga biri very strategic and intention, ne bajja ne bagamba tugenda kukola kino oba baagala tebaagala, ani abawa amateeka tuba notifainanga baani. Naye nga ye ekigendererwa kye Alina okuzzaayo accountability, agikwata agirage bafanda baabwe. Tujjako Museveni era Museveni agenda. That is what we live in. Mwabasinga mulowooza wano waliwo abantu abalina opposition eri serious, tebaliyo. Tebaliyo. Babulire lwa. Bali ku bukodyo bwabwe bakola ssente. Ku lwaki? Omuntu wa opposition omutuufu, omuntu oyo agenda n'alondola ssente za PDM. Bw'alondola ssente za PDM n'avaayo n'obukakafu obulaga nti wano baagaba ssente bweziti, naye n'omuntu gwe bagamba gwe baawa ssente nga tulaba teyafuna y'ono. Wali okirabyewo? Wali okirabyewo? Baagala bino bya kamera byakusasamaza. Ate nga nawulira nti nabo bennyini bazijjayo. Bazifuna. Gw'obukadde obuyita ekikumi mu Parliament olowooza bo tebafuna. Biigabira. Naye bagamba kimu tonteeka mu kamera. Olukute kyakute n'atwala. Kati kasabataza wa principle Kwe kubaabya. Principle ng'abalabisa. Abayisa mu mukwano ne bateekayo wa principle ekimu eky'ekkumi. Abo balihole. Ninga tubamanyi. So lino eggwanga ebyobufuzi byaffe tukyalina ebbanga ddene okutuukagana ku mulembe n'amawanga amalala. Bakadde baffe, we have leaders here. Do you know why we are saying that settle for the best, Museveni is the best? Is quality. Look at him. Tunuli abakintu musoke, tunuli ababidandisali. Look at this man of now PPF. Semujunganda. The ambassador. The former chairman of FDC. Birigwa. Look at him. The quality. Kati veyo. Veyo. Mao is also quality leader. Tunuli abampoge ngeri gye babazimbamu. Segona. Tunuli abasegona. Ba opposition. Abalala be bakola. Basegona babikola. Ate batabikola baba balidde. Sikulya. Naye lwaki basigala bakyali ku mutindo? Enzimba y'abantu ematalinga. Awo nini tugenda okutandikira mukolo kintu. Dota TV tugenda kubanga tugendako mu bulangu babakamba baffe tubenga tukomawo. Kale, okyali mulabi mulungi akyekomidde ku Dota TV. Ebikulu nga byankizo naddala ez'ensonga ezigulumbya bannayuganda kwe tusimba essira era nga programs zino ziteekebwateekebwa orensi ya tweno Uganda. Kijjukire nti ebimu ebyogerebwako waneno bye biyambako abali mu office ez'owaggulu okubeera nga balina bye batereeza oba okukyusa era ebyo biribeera nga bikoleddwa tujja kukomawo wala lino tugambe mukulu kintu nti kineno ne kino kitereezeddwa n'ebiriba biganye era tujja kukomawo tube nga tubittaanya. Program wesibe bbiri okyalina nga Omulangira Joseph Kiyimba ndinayogerera ONC office ya president oba office ya national chairman wano ekyambogo. Mukulu kintu ONC oba Hajjati Adija Namyalo best credit agina nti omu ku bakyasinze okumobilizinga abavubuka n'okusinga secretariat era ndowooza lwe lumu ku lutalo oluliwo okubanga akyasinzeeko oba asukkulumye. Bwe twogera ku buno obudde ne tubuuza nti ani yali mwene office batidde abamumanyi. That is true. Batono nnyo abamumanyi era abasinga bayinza n'okulowooza nti tebeerangawokko. That is very true. Naye twalabye nga NRM yatutte wangi
mu kalulu akabaddewo ak'abavubuka naye ng'ate empisa n'emivuyo egyabaddemu nti omulimu gwakolebwa bulungi nnyo era baavuddeyo okusinziira ku nnamba nga bwe baali bagamba nti weevu ya NUP nakati egenda kubeerawo ekitaabaddewo mu bitundu ebisinga obungi naye n'emivuyo egyasinze okubeeramu. Empisa zaagaaniddewa. Now empisa abavubuka tuba n'amaanyi ag'ekifuba. Bayibuli eyogera ku maanyi g'obuvubuka. Ate Bayibuli yemu ekugamba nti ekkubo ly'omuvubuka liri untraceable, liringa kkubo lya mpungu mu bbanga. Bw'owulira empungu nga ewulugumira wano ate w'otunula ntebaawo owulira sound eba side ndala. Where you hear the sound si weebeera eri eba evuddewo. So it is very hard to understand a youth. But good enough ng'abavubuka tugezaako okwetegeera. Akalulu kano kawukagana n'obululu obwa bulijjo. It's an electoral college. Ke kalulu akasoose opposition okeetabiramu obutereevu. Bulijjo bakatulekera kubanga tebamanyi makulu gaako. Naye lwaki ku mulundi guno naddala I will be specific ku National Unity Platform nalabye ne Democratic Front eyampuuga. They tried to show a big participation kubanga kano ke kalulu mukulu wange Kyagulanyi era yatadde condition kuba MP be, if you want a flag you should go and win ebyalo by'abavubuka mu constituency egyo oyagala. Singa ng'olemu okuwangula ebyalo kyandirisikinga obutafuna fulaga yo 50% oba toyina. Era yabalengereddeko criteria endala ne babawa n'omusimbi bagende bamobilizing akalulu. Ku luno babafunye sente. They were funded. Good money. To go and mobilize and win the villages for the youth. Naye lwaki walabyemu obuvuyo? This election, not every youth that goes and vote. Akalulu kano kalonda wabadde olina okuba ng'oli wakati w'emyaka 18 n'emyaka 29. Kuba kiri biro from 18 biro 30 years. Nowasa tutakola ki? Talonda. Olina kuba biro. Kati bano bannaffe bagenza okuzuukuka. Nga balowooza buli muvubuka gwe balina ku ggaali bo gwe bamanyi nti muvubuka. Nga musajja mukulu. Asobola okugenda n'alonda. Kati batuuka ku polling station waliwo kye tuyita youth register ya National Electoral Commission. Bw'oba tuli mu youth register eyo tolonda era teweesimbawo. Kifaanaganako nga register y'eggwanga kwe tulondera. Obalaba bangi bagenda ne bagamba tuli wano. And sometimes even they are not many. Naye olw'okuba boogera nnyo babeera nnyo ku TikTok. Babeera nnyo bakola bu video ne babutambuza ku masimu. Abamu ne mulowooza nti even they are there. Nga tebaliyo. Bo balowooza bwe baveeyo bagamba nti bavubuka all of them that day of polling they are going to come and line up and vote. Naye obadde otuuka ne bakubuuza ekintu ozze katukebere mu lukalala nga kintu toliimu. Ne bw'oba nga oli mu myaka gye beetaaga nga naye toli ku lukalala kitegeeza bwe baali bakola oku updating register national tewawaayo budde genda kwewandiisa. Oba ekintu kino tekyasomesebwa bulungi electoral commission teyafaayo kukisomesa bantu. Awo nsobola okukkaanya naawe kubanga electoral commission erina obunafu bwayo. Kuba bw'otunuulira buli kimu eraga nti ekikoze nga tewali budde. No, there is nothing they have done. Okusomesa abantu omugaso gw'akalulu kuyina okutambula for 5 years. Abantu oluva mu kalulu olina otandika obbasomesezaawo lwaki balonda. Naye mukama waffe Justice Byabakama ne banne banyumirwa kulya ssente. Ssemwa prize ne kamyufu ka NRM gulo nabadde ekyaddondo nendaba obuvuyo. Ng'omuntu atuuka wano ewasooka mu 10-1 olina okulagira documents zo ne bakusindika eri legal team. Nolaba obuzibu obudde abantu bawandukira. Waliwo avudde ekyankwanzi, waliwo ow'entuŋŋamo, owewa nga ne senior 6 gye basaba tebagamba kati kyoba okola ddayo gazetingi ate degree. Ng'olutera empapula zonna nenga baga senior 6 ene erabika erina obuzibu kati gazetinga degree. You know, ekintu ekisinga obukulu NRM, Dr. Tanga has done some good work because circulars zibadde zitambula. What are the requirements? Naye abaagala okwesimba bwe batatwala budde kola ki? Consuminga information gye babawa. Naye bwe tudda ku Justice Byabakama, I don't know ba sente ze bafulumye za voter education bazikolamu biki. There is some laxity there.
waliwo obulagajjavu obw'ekika ekyawaggulu. Abantu abana alina bavunaanyizibwako. Ababawa ssente aba paalamenti be balina osooka obbabuuza. Nammwe bannayuganda muba bangi. Kyogamba Justice Byabakama bw'amaliza akaluka Electoral Commission ng'emmotoka agiwummuza wali ng'agenda ewe nga yebaka. Lwaki asigala atambula n'emmotoka throughout? Kuba yakyali ki? Do the officers close out? No. Why are they not doing their work? Ate ne batukola ekintu ekibi naddala batunyiga. Simanyi oba opposition kyali mu Electoral Commission eyo. Obeddamu abakyusa list z'abantu. No! Ngajidde kwenyuki mu mutuusa n'omutuusa. Kankubuulira ekintu kimu. Tewali muntu asinga kukosebwa National Independent Electoral Commission nga NRM. Mwe kyemuyina omugagga bw'asitookinga ensawo z'emmwanyi 10 mu sitoowa. Togamba esatu ne zibulako. Mugamba omusajja bw'ajja n'alipootinga ensawo zange 3 siziraba. Mumanyi kye mugamba naye abantu nabo tebasiima. Obwo nabo buki obwo. Naye tewali muntu asinga kukosebwa nga mivuyo gibeera mu Electoral Commission nga NRM tukosebwa. Kinene nnyo. Mutye naye bwana ki. Now imagine balina engeri gye baazannyeemu register z'abavubuka. Bwe bamanyi nti bantu ba NRM ne babasitula ne babateeka mu byalo ebirala. Abaana baffe batuuka ku byalo bulijjo we balondera nga tebaliiwo. The question is, oba teba updating list? No, tosobola kuŋŋamba nti obulijjo obeera mu lukalala nga n'okulonda olonda. Ofuna bulungi? N'otukanga mu register eddako toliimu. Kiri possible? Era wabawo shift. The question is, how is this happening? Mwenga abakulembeze mwafaayo okukigoberera. Justice Byabakama, let me take this opportunity to emphasize this issue. Abantu babakola ku lukalalalo tukusaba lwekenneenye buli lw'obeera nga enkalala mukyusakyusa abantu ne mubajja eno ne mubateeka eno mutuziiza kinene nnyo okuweereza obuweereza bwaffe. Abantu bangi tebeesimbyewo abalina obusobozi. Betubuildinze betumanyi nti bano bambavu. Why? Natukanga erinnya literiko balikyusa. By the way, era bw'oyogera ku ekyo ekintu bwana kintu. Waliwo n'obunafu obuli mu kulabika. Waliwo abantu abamu be tugamba nti baali badde nga bawabula byabufuzi oba nga tubayigirako. Bw'otunuulira General Moses Ali, bw'otunuulira former Vice President Mukulu Kyonuka Sekandi, abantu emyaka egyo olowooza basaanidde okubanga bakomawo. Anti kakati mmwe temuwadde bavubuka kya mukisa. Ekintu kye mutannaba kutegeera na kumanya obuyinza balwanira bulwanire. Naye mmwe mulowooza nti omuntu bw'akulamu that's a disqualification from serving as a leader. Bwana kintu njagala otunula wali mu kamera. Mmwe mulowooza omuntu bw'akulamu that's a disqualification from leader. Era kintu njagala otunulaawo ng'oli side Mukulu Honorable Moses Ali Byava nga weesimbyewo n'omuntu omulala nga naye wa NRM akalulu ko waali kawaddaani. Now this is what we have to do. That question has come to me very many times about the health condition of General Moses Ali. Number one, tumulesenge example. But is a living example. Yes. Because I've seen mukoze debate nene about his life. These are the questions I ask myself. What are his doctors saying? Kubanga buli muntu aba n'abasawo boogera ki? Kyakubiri, omuntu okuvaayo n'agamba I've expressed interest to contest, it is his or her right. A fundamental right ey'omuntu, as long as he's a Ugandan and he fills that description of qualifications. Mr. Moses, what a person has to do, mwabawulira nga you are not happy with the situation of General Moses Ali, nga muwulira musobola okumuwangula, enkola yaffe nnyangu nnyo, genda weesimbewo bakunominating ogende weesimbe naye mu constituency. Mr. Moses, olaba bulungi amawulire? Ofuna ku biva ekyaddondo? I do. Wawulidde ku muvubuka eyazze nga ajjayo empapula z'obwa president yavudde Bushenyi? Now let me tell you something. Bwe twali mu Chobe, the Chobe resolution yakolebwa, that resolution was very clear. We determined who is going to be the party chairman and the presidential flag bearer for NRM for the many years ahead. That is the resolution which is binding. Even nakati mu kutambula nga akebera PDM waliwo abategako emikono nti even 2026 alina okukomawo. 2026 waali yono. Era ye presidential flag bearer waffe ku lw'omukaaga agenda kupikinga nomination forms.
but his position was ring-faced. Netugamba no, according to the quality we see in this man. Our Central Executive Committee. Awasiwe mbadenzija. Mbali na ekifaananyi kye njagala okusiigira. Nfuna bulungi. Same applies ku people ku bantu. General Ali Byava. Endagaano eri yakolebwa nti paka nga afudde okuwayo ekyo ekifo. Obanga yasazeewo nagamba nti kati nkoze eki. No, kankubulira toliwulirayo omuntu n'omu amwesimba. Let me tell you one thing. You are Ugandan. You have a right to go and contest against General Moses Ali, even if you are not a voter from that constituency. Kati gweky'oba okola namwe abatulaba bali disturbed by his health situation. Webalangirira Electoral Commission negamba nomination zitandise, teweesimbaga mu kibiina kyonna, genda weesimbe nga independent. Bw'omuwangula ng'ofuuka ng'otwala ekifo kye. Osobola. Njagala okubulira ekikwatagana ku byobufuzi. Abantu kasita babanga balina omuganyiro gwe bajja mu muntu. They will do whatever what it takes okusigala nga balina kye bajja. Singa bakuteekamu obwesigwe nga gwalina ogendayo. When is myself and they have trusted me. Abantu tebagamba nti mukulu kintu jangu. Nga balonzi nga baze ne bannenesabira. I will go. It is unfortunate nominations ziweddeko eza NRM. Jagera nga independent. No, if they come and ask me, I would go. If they come and they beg me. Kubakalanza. Nze bajje banegayirire bateekawo sente za campaign bagambe nti owaye kintu. Otusazeewo fenga abantu baffe baveeyo tukole n'endagaano beerage. I will come. Era nawulira naagala okumuvuganya. Take that approach. But what I know, the reality, abantu bano balina bingi bye bajja mu musajja oyo. Abantu okusimba ku mukulembeze wabaawo ensonga. Kati ng'abantu abayivu nga mwe bannamawulire by investigative journalists, olina osooka ne weebuuza, why is this man in this condition, but why are people still voting for him? Wabaayo ekiri insidious ky'olina okunoonyereza okole ki? Nga bwe mulina okubuuza lwaki abantu ba NRM bano lubeerera bagamba ku Museveni kwe tufiira. Olina okunoonya weebuuze kyama ki ekiri mu bantu abo. So si kujja kugamba omusajja akuze, omusajja afaanana bwati. You must look for that secret. What is that secret? Mufunzi alabika akoledde abantu be. That is what I know. And the more you serve the people, they will stand with you. That is one thing I know. Ngabona ba President Museveni akoze byakoze byonna ne kusabo yaleero abazuku. Omanyi muganda mugamba abavubuka NRM teyina bavubuka. Baba singa percentage nene y'abavubuka. If I'm to tell you. But why are we anonymously under Hajjati Namyalo saying we are relying with our judge? Ati mwagamba mukadde. Ye judge affe twakiriza. But on him ko tutava. Gwawulira ngo ina candidate wo mulale ina gogamba nti ono asobola okujjawo President Museveni nga tugenze mu kalulu. Bring your candidate. Independent. No, even if nembaleta mu national platform. Nembaleta nga mbaletedde mu kibiina even independent. You come and try. Omanyi bagenda ne bagamba atamukuteya agamba ki? Bwe tuba tulaba akapiira ogenda n'ogamba omusajja oyo amesa abadde alina kuba bw'ati. Gwayogera tomusobola dde okusamba akapiira okateeka wali. Nabaga nti bw'oba ogoba musajja munno. Olekanga mwaga n'akuzza. Kati President Museveni, with his experience, we have tested him. We know his worth. Is a man we have not only for Uganda, for East Africa, but the entire Africa. Mwaba tulaba, bwe mutulaba nga tugamba nti Museveni kwe tutava, mugenda kuyimirira mukya mugambe bana East African nga mubakotegedde. Mugenda kuyimirira mutya mugende mugambe abantu ba Africa nga mubakotegedde. Walabe ku baluwa gye yawandise ku lutalo olya Iran. Nga kyamani wannamu wagisomye bulungi. Walabye ebigivaamu. Bikusanyusa tebikusanyusa? Tebisanyusa. Lwaki tebikusanyusa? Wabaddewo obugayavu abantu abaali badde balina okubanga batuula. Amagezi analysis gye yakoze wajyagadde tewajyagadde? Najyagadde. Lwaki wajyagadde? Kuba yabawadde kye balina okukola. Lwaki Trump teyagikoze? Y'omu ku bavujjirira. Lwaki Abasaudi tebagikoze? That is why we are saying settle for the best. Museveni is the best. The wisdom in his mind. Bwana Kinuga tunataka okumaliza program.
NUP alese protest vote era ngeri mu kutambulira ddala ONC nereta we are saying settle for the best. Museveni is the best and we are advising the youth, the bazukulu, say no to protest vote. But do you know what is a protest vote? Bo NUP ekinyonyola nti okulaga obutali bumativu. Now let me tell you the truth of what they mean with the protest vote. Those people want to cause an uprising. Kyagulanyi mukulu wange mu kitiibwa ekinze oli mubanda wange oli muyimbi wange oli mukulu wange, I respect you. Naye njagala okusaba tewali lunaku lwogenda kukeera olowooze nti osobola okukola katemba yonna agenda okutabangula eggwanga and it skips the knowledge and notification and identification of the security of Uganda. That one is not going to happen. Tumanyi bulungi mu 2021 bayagala okukigezaako era ye nga abagamba ekirina okuba Uganda okujjako Museveni tukole ekyali e Misiri. We know even who are their founders. They participated in the Misiri uprising. They participated in the Egyptian uprising. They tried in Kenya. Ne information eno yonna nebeera ng'emanyikiddwa. Gwe tolimu na mawulire. Byenjogera bipya amatuugo. Lwaki temugamba nsi ne mugirabula? Lwaki temutekinga action? Kati mwe kyemulina ekintu kimu bannamawulire mu nsi zino ezikuze tebeetiiririra okuba munnamawulire ogenda kwogera amazima nga bwe gali nga bakubibwa kibooko. okubibwa kibooko ezo job hazards. Oluusi oyinza okgenda n'oyingira w'otalina kuyingira. Olaba kankubulireko ekintu kimu. Bwana kintu. Kankubulireko ekintu kimu. Ngo ine ekitongole kyonna ky'oyogerera naawe obeera munnamawulire. Kankubulireko ekintu kimu. Yes. Naye nze kyemmanyi we batugamba toyita wano. Nze neekugamba myamwe journalist I have to access there. What do you expect? Kati wazibu okugenda nga babadde basaka NUP ne bafunayo nga ne wano bakola ki? Leka nkubulireko ekintu kimu. Ethically institutions zonna tulina amateeka okutambulira agatufuga. But the issue of Mr. Frank Gashumba and the personal attacks of him, because if you attack at the head of the institution, you are attacking the entire institution. Mwenjagala okubabulira government eno gye tukoleramu ekigenda okugisuula oba ekigigezaako okugisuula kiri munda mu yo tekiri. I want to tell you, there is no opposition that is outside NRM that can even shake NRM. There is no opposition that is outside NRM that can even shake NRM. The opposition is within. Now, President Boyali akola statement ekyakwanzi mu retreat y'abakaba member of parliament. Yayogera ku kigambo kye bayita self seekers. Did you go deep to understand it? We are not going to tolerate any more kind of indiscipline, non-called for attacks. The mafialism you people are putting in NRM. Mwaba yononye ekibiina kyaffe. Bwana kintu bamekawe batabalala bagenda okwanika. Tewali muntu gwe basobola kwanika. Take it from me. There is no person gwe bagenda kwanika. Ekyo Hajjati Namyalo kye yabalaze ne mu court kyagenda ng'obujulizi. Tewamanyako musango yali alobye nga yesibye ku ngombo mbuyiye. Temwagumanyako obujulizi obwo temwabulaba. Tewali kye baanise. Ebyo n'ogenda mu court gyebiri. No, let me tell you something. Every evidence that is submitted before court can be used for public consumption. That document you see, it was paraded before court. Kubaga Gashumba yagamba tafuna nga kochi 11. Omanye sendeze yakunganya wano mukuba t-shirt nayo manyo Olutalo kwa luva. Mukama wange kumugamba quality ya t-shirt gy'okuba si nnungi. Eyo sije twasasulira. That is not the standard we want. Namugamba gwolaki oliente lwaki ova kabuyi wange. Obubi bwe buto tunabukomyawo. The corruption you were talking about, those are the very corrupt people.
nze njagala Gashumba aveeyo naye muli muyita ku show kola Hajjati Namyalo tajja kujja. I will be there because I know what transpired in court. I know very well what he benefited from here. Ebyo byaddeyo n'abalimbalimba nze Gashumba ndi bulani. I don't want to go in his personal life, but it's even shaming me because I know he's a father, he has a daughter who I respect so much. I don't want to attack him at that line. Naye bwana agenda buli lwokulanga teweewa kitiibwa ng'omusajja weeweebula weka. Kati kyegamba muganda waffe Fulaka Gashumba kino nkwagabuwa weddeko tula wansi weekube mu kifuba, have a time and have a personal self-reflection. But if you think you are going to attack a multitude of a generation, the generation will attack. Sibula watu bakubeta ti. Abasibula abatulaba mbagambye ekintu kimutwolekedde akalulu. Ke kaseera n'abantu be mwalonda waliwo gye mbadde mpiteeyo nga tutaleka ebitundu naddala mu Central Region nga bali balonda ombaka naye nga baŋŋamba twalonda mbuleera naye n'ogwe twalonda tetumumanyi. Nakiraba wano kansa nyeko Derek nga amaze okuwangula yajja abuze ku bantu nga tebamumanyi babuuza ate mugwa nakati tebamumanyi. Bwe balonda balina excitement ne balonda bulonzi 5 years nga tebamanyi na mbaka waabwe abakiikira mu parliament, but we bali kubuuza era bagamba tetwamanya ebiseera bye mutambula emitwe tegiriiko nga mutambula biwuduwudu mulyoke mugambe nti temwamanye kiki. Naye buli Katonda aleeta embeera tuyige. Embeera eyo yagituleetera nga NRM tuyigemu. We took lessons naye n'abatulaba akalulu kammwe gemaanyi gammwe bwe mukoonoona you will suffer them. Program Westman atugenda ko mukumulamu tugenda kulanga tukomawo n'essaawa yaffe ey'okubiri tova ku Dota TV tukole. Munna bizinensi tumbula bizinensi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olw'ofuna obukadde wa bakasitoma. Mulimu kigwokola duulanga naffe tojja kwejjusa nkiddamu tojja kwejjusa. Okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 755 57 44 18. Wonders Just okuyamba guba mutima.